La cámara pega allá. Yes. Ready. Hopefully. Sí, hablo internet. ¿Dónde lo conecto? Aquí está. Entonces aquí te ve en internet, dice la velocidad de internet. Dice perfect streaming. Dice el tiempo de grabación. Y la gente. Ya, aquí tienes la. Mira, kilowatt per second. Pero tú pones la gente, ¿por qué? ¿Cuánto están viendo? La gente sí lo nace por allá. ¿Qué significa eso? FPS 2399. Is that a dot? I'm blind. And aquí you start, see, then it has an equalizer, see? Mixer, right? Now you can see here the sound is called speakers, audio. Touch. Auto mix. ¿Ya está grabando? Sí, pero online. Yeah, TV. Not different. Okay. Big Brother is watching. See, so now it makes whatever for the camera. You can see that. 23. How many people? 23. Oops. Any questions? No. Nobody said hi. Nothing. Just good evening. And one little heart. Isn't the heart, it's a smile. 20. Is yours? No. No. So, how are you? Good. On camera. No, make you quiet for some time. And then the last 10 minutes. 22 questions. We have public TV at home, so as you can see. Welcome home. Welcome to the living room. What? Hmm? 19 people cater. One went away. 4. Huh? 4. It hasn't collapsed. No. Miracles do happen. I wonder if this reading can say something. Kilobytes. Yes, but not kilobytes per hours. second. Not 240. No, maybe somebody can. Right? Kilobyte per second, 400. FPS 2995. Altitude 15,000 feet. Is that? Huh?
Weather, perfect. Now collapsing. Anti-flight feature triggered. The plane is Autopilot. internet emergency and it's lost internet connection. Sorry guys. I call the guy again tomorrow. Back, lost internet connection. Attempt to reconnect. Temperature. Left engine being working. Attempt. Oh, we're gonna crash. Well, at least I can have fun. No, call the guy. Okay, tomorrow. Tomorrow, perfect streaming. It's back now. 5 minutes. No, it's back for the next 5 minutes. Okay. 5 minutes. Anyway. Anyway. Ask questions. Right. Copilot 415 megabytes kilobytes per second. This is a trio of Roger contacting mothership. Mothership. This is tree number 2 calling mothership. Anyway, it's quiet. Today is Friday. Good. So next one is on Sunday. Monday, Tuesday, score. Monday, calling them. What can I do? You tell me. Seven minutes. So 3 minutes without interruption. Let's see if we break the record. Are you sure all the equipments are off? Oh, maybe. Mine. I will check mine. Check the two in the washing machine. Julio, you are not connected to internet, right? Para que no baje la resolución del internet. 4 minutes and counting. It's like it's having contractions or what? Yes. The funny thing is like it's like a pattern, right? It's like a contraction every 5 minutes. Yes. It's like an internet varicocele. La varicocele in the network. Really. Pass for the knives. No, I can't fix that way. Can't be fixed like that. Five minutes.
No? Oh, cool. See, 5 minutes. Your limit. That's the part. That's your limit. See how long? Back. See? Sorry? No. No, tiene que ver. No, no tiene. Are you sure my phones are not connected to internet? 1 minute collapsed. Apparently lost internet connection. No, no esto es sí, está una semana. Sí. Lost internet connection. And then try to reconnect. But the funny thing is that, see, now it collapsed. See? Now it's back and it's lost. See? If you watch, the funny thing is, if you watch movies, it's okay, right? You have 20 phones connected, downloading, working on all this stuff. It looks like it's okay with downloading, but with uploading, it's Then that's what I noticed. That's what I noticed. Just check, it went down and then it went up again. So before the broadcast, both of them. Maybe it also it is this ping somehow affected. I don't know. Let's just call the guy. I have to see why call the guy. Why didn't call to me? Why didn't call to me? Because it's still at 10 p.m. No, in the afternoon. Why didn't call? Because I was busy. I went to the hospital. No, pues. Или как распознать во время исследования появляющиеся в пространстве реальные или из памяти ума. Или how to recognize if the space that appears during the self-inquiry is real or from the memory of the mind. Because it doesn't disappear. Оно не исчезает. It cannot appear and disappear. Оно не появляется и не исчезает. This is why it's also called the baby. This is also why it's called substratum. Поэтому оно также называется субстратом. Means it is ever present. Это значит, что оно постоянно присутствует. And it is the source. И также это и есть источник. Of the one that is asking the question. Того, кто задает вопрос. Иногда возникает ощущение, что однажды его увидев, ум запомнил и повторяет. Sometimes I have a feeling that the mind saw it once and then it remembered it and now keeps on reproducing. Okay, but now the one that is asking the question. Ну ладно, с этим все в порядке, но теперь тот, кто задает вопрос, has to stop. Должен остановиться. Right. See, the questioner, Вопрошающий, see, and the question и сам вопрос is one movement. Это одно единое движение, It's called thought. Которое называется мысль. Because it is this very movement of the sense of separateness. Потому что это само движение, ощущение отделенности. All that collectively. Все это вместе. Perceived act of perception. Воспринимаемое, воспринимающее и сам процесс восприятия. As if they were three separate entities. Как если бы они были тремя различными сущностями. Seeing, actor, seeing. Видящий, видение и то, что видится. I and you. Я и ты. This one has to stop. Это должно прекратиться. This movement has to stop. Это движение должно остановиться. It has to come to an end. Оно должно прийти к завершению. That's what I call collapse. Это то, что я называю коллапсом. So the movement stops. То есть вот это движение останавливается. What moves and doesn't move. То, что движется и что не движется. Consciousness. Это сознание.
And sometimes it's moving, sometimes it's not moving. Иногда оно движется, иногда не движется. Thought Мысль is a movement in consciousness. — это движение в It's сознании. what is these so-called movements of energies, moods, anger, fear, jealousy, pride, in love, whatever it is. Это вот так называемые движение энергии, эмоций, гнев, зависть, ревность, влюбленность и так далее. What was I saying? About the movement in consciousness. Yes, so mind is a movement in consciousness. То есть ум — это движение в сознании. What apparently produces the altered states of consciousness. То, что, как кажется, производит вот эти измененные состояния сознания. Fear, anger, jealousy, pride, love. Злость, страх, friendshipness, hatred, all that. Дружелюбность, зависть, все вот эти вот вещи. Mind is just any possibility. Ум — это просто все, что угодно, любая возможность. It's the movement Это движение of any possibility. Любой whatever it may be. Любой возможности, всего, чего только может быть. Mind moves. Ум движется. Consciousness moves. И сознание движется. It's not that the mind is capable to move consciousness. И это не то, чтобы ум в состоянии двигать сознание. Because it is the whole movement. It's not separate. Из-за того, что это есть целое движение, оно не раздельно, одно движение. This has to be understood. Это нужно понять. Basically. So the questioner и вопрошающий is that movement. Это и есть это движение. And this movement, и в этом движении, see, this collective movement is one short thing. Вот это вот общее движение, которое все одно целиком. There is idea of separate existence. В этом движении есть представление об отдельном существовании. Separatist movement. Сепаратистское, такое сепаратистское движение. Spiritual revolution. No, I'm joking, but within this thinking, в этом мышлении, is таком me, мышлении, is me, there is me, есть я, thinking, который думает, I am a separate entity. Я о том, что я — это отдельная сущность. There's a sense of separation between Это чувство разделения within consciousness. Между и внутри сознания. Within consciousness. Внутри сознания. And then the result is the idea of consciousness separate from awareness, from being. И результат этого — это идея о том, что сознание отдельно от осознанности, от бытия. That's Maya, that's illusion. Это майя, это иллюзия. The illusory sense of separate, individual, autonomous, independent existence. Иллюзорная. Illusory, separate, autonomous, иллюзорное, independent, individual, независимое, индивидуальное существование. Self. Yeah. All that collectively is me. Все это коллективное — это я. That's a person. Это личность. And that is the questioner. Это и есть вопрошающий. It's a thought movement. Это движение мысли, which is divided already. Которое уже разделено. And it is the very sense of division, not the division, but the idea of separation. Separation doesn't exist. It's the very idea of separation. Это сама идея о разделении. Separation doesn't exist. Но разделение как таковое не существует. Is that idea? Это идея. And the individual, и индивид, which implies individuality, one individual to multiplicity, for that you need two individuals, space, time, and all the rest of it is all thought. The individual, индивид, right? It's this very thought. I am a separate individual. Это сама вот эта вот мысль, что я есть отдельная независимая сущность, но нет индивида. Only the sense of individuality. Только ощущение индивидуальности. The very sense of individuality. Вот само это ощущение индивидуальности. The very idea of separate existence. Это сама идея об отдельном существовании. That's this thought process, this mechanism of the way of thinking. Это мыслительный процесс и механизм
думания, It's what I мыслительного call процесса. now the separatist movement. Это то, что я сейчас назвал сепаратистским вот этим движением. Separate individual self. Отдельное независимое я. Soul. Душа. There's a soul here, another soul there. Что здесь есть одна душа, там есть вторая, That's другая jiva. душа. Это джива, Individual. индивид. Ahamkar. Ego. How? Ego. You said So something. the individual Индивид, somehow is there. каким-то образом он есть. What is not there Но то, чего нет, is its separate, independent, autonomous existence. это его отдельное, независимое, автономное существование. All that collectively is one idea, one thought. Все это вместе — это одна идея и одна мысль. That's the question. Это вопрошающее. And this movement, Вот это движение, even the inquiry movement, has to stop. даже движение самоисследования должно остановиться. The separate movement, the separate entity Вот эта отдельная личность has to stop thinking. должна прекратить думать. That's the thinker, right? Это мыслящий я. That's the I thought. Это я мысль. The idea of an I, Представление о я separate, independent, individual being. как об отдельном, автономном, независимом It's a thought. сущности. Это мысль. And then if it's not thinking, И если оно не думает, there's no thought. если нет мыслей, What remains is the thinker. то, что остается, The ego in its purity. остается, это мыслящий, то есть сам эго в своей чистоте. So the thinker Тогда мыслящий is not thinking. не мыслит. Is free from thoughts. Он свободен от мыслей. The thinker Мыслящий. is quiet. Он тихий. Is still. Он в покое The находится. mind is not moving. И ум не движется. Just the way you are talking today is a little bit confusing. No, it's more. No, it's because of the terminology. That's all. It's a mere gag. It looks like. Okay. So, when the thinker is not thinking, Когда думающий не думает, meaning it is still, то есть он находится в покое, then it is easy to see тогда просто увидеть, that the thinker что думающий and the thought, и мысль both collectively, вместе, that this movement of the mind is called thought, что это движение ума называется мыслью, because it carries, it contains, потому что оно несет в and себе и itself содержит, is a sense of separation. само по себе является чувством разделения. So the thinker is not thinking either about separation or unity. И мыслящий не думает ни о разделении, ни о единстве. It's quiet. Он тих. And then when it is quiet, still, И когда он тихий, когда он находится в покое, not moving, не движется, awake, но бодрствует, fully awake, not distracted, is super awake, mind is super awake, is not distracted by any object. Ум полностью бодрствует, но при этом он не отвлекается ни на какие объекты. It's not active, Он не активен, it's not dull, не притупленный, it's not even pure. даже не чистый. So the three gunas, То есть 3 гуны for a second, на секунду ceased to exist. прекращают существование. And what remains is the mind И что остается при этом, это in its ум purity, в своей чистоте. it's pure ego, Это чистое эго, pure sense of an I, sense of self, sense of being. чистое чувство я, чувство бытия. It still is individualized, Но тем не менее все еще оно индивидуализировано. but it has no idea, any other idea. Но помимо этого никакой другой идеи там больше нет. That is the I thought. Это есть я And мысль. then when the I thought is single, И когда эта я мысль остается одна, not moving, не движется, then what happens by itself, и само по себе происходит, not because you
are moving, doing, trying, practicing anything, but still Не потому, что вы что-то пытаетесь, делаете или практикуете, вы находитесь там в покое. the byproduct of not doing, Побочным эффектом неделания, not seeking, недумания, not looking for anything, не исканием ничего, not wanting anything, не хотением ничего, including to know anything. включая даже ничего не знание. When the desire stops, Когда желание прекращается, the desire is still. и желающий находится в покое, And then automatically тогда автоматически the identification collapses, at least for a second or two. хотя бы на секунду или две отождествление разрушается. And then it will be clear for you И тогда для вас будет ясно, what I'm talking about. что то, о чем я говорю, To see that the seer, the seen, and the actor seen as three separate entities. что видящее, видимое и видение, The egoic movement of the mind, что эгоистическое движение ума, then it is seen for what it is. оно видится таким, какое оно есть. It's no longer me. Это больше не я. See? Right? And this happens. И вот это вот происходит. That doesn't mean that this is separate from this one neither, Не значит это, что вот одно отдельно от другого. but it still is objective. Но тем не менее это subject. Yeah, objective. Тем не менее это It's объективно. an object, it's perceived. Это объект, и он воспринимается. But within it is the subject. It's also subjective. It's not Но real. внутри него есть субъект, то есть это субъективное. Ну, то есть получается, что это нереально. So if subject and object Если субъект и объект are here, здесь, then what is this? тогда что вот это вот, ну, то есть как бы за ними? That is aware of this. То, что осознает вот это вот. Subject, object, this movement. See? Вот это движение, субъект, объект, This is the meaning of thought, в этом значение мысли, mind. ума. Individual because it is me, right? It's the idea of individuality. Индивида, потому что это я, вот в этом смысл индивидуальности. It's all thought. Это все мысль. Nobody says it's bad, it's good. Никто не говорит, плохо это или хорошо. It's just thought. Это просто мысль. Nothing. I, me, that even you may believe that there is something here called Caesar is talking to someone else there. Это я, и, может быть, вы даже можете верить, что вот это я, Цезарь, что-то там говорит с кем-то. We are using the most rudimentary tool of communication, which is words. Words, it's a conglomeration of symbols. Can you repeat the last part again? We are using the most slow way of communication. Мы используем самый медленный Speech, образ общения, то есть речь, and the most complicated и самый сложный, because it's symbolic. потому что он символичен. It's the symbols. Это символ. This is what mind is, it's knowledge. Это то, что есть ум, это знание. It's built by knowledge, by the past. Оно построено ум построен из знаний, из So прошлого. it is the past. То есть ум — это прошлое. So the person is the past. It's what he thinks about. Личность — это прошлое. Это то, о чем личность думает. Then if this movement stops, as I said before, Как я уже ранее говорил, если это движение останавливается, it is seen as illusory. оно видится как иллюзорным. Not good, not bad. Ни плохим, ни хорошим. Illusory. Иллюзорным. Illusory is a description of a fact. It is illusory. Иллюзорность — это описание факта. То есть Good and bad плохой или хороший is judgment. — это суждение. It's not good and bad. Оно не плохое и не It's part of хорошее. illusion, therefore it is an illusion, good and bad. Это часть иллюзии. Следовательно, это и есть иллюзия. Because it's one movement also. Right? Потому что это одно движение. And this is how this is the so-called disidentification. И это так называемая деидентификация. It's no longer what I am. Это больше не то, чем я являюсь. It's what I think. Это то, что я думаю. The I thought. Я мысль. And this is the source. И это источник. So subject and object И, то есть субъект и объект, as two separate entities. как две отдельные сущности, This is the illusion. это иллюзия. Right? And reality А реальность is that which is aware of it. — это то, что осознает. And the source of it
и является источником And the этого. substratum where it happens, right? И субстратом, где это все происходит. And it's the place of dissolution. И также место растворения. So this one here То есть вот это вот здесь, is I, это я. what I am, То, чем я являюсь. being, Бытие. awareness, self, call it whatever you like. Осознанность, самость, называйте это как Absolute, хотите. unthinkable, unnameable. But then what am I talking about? Абсолютно, то, что никак нельзя назвать и так далее. So it's not even a subject or an object. Это даже не субъект и не объект. So awareness Осознанность, is not a subject or object. она не является ни субъектом, ни It's объектом. not even pure awareness. Это даже не чистая осознанность. Because there is no impurity in awareness. Потому что в осознанности нет ни чистоты. That is thought. Это мысль. This one. That's yourself. Это ваше я. That's I. Это, And this is what I think. и это то, что я думаю. But this is not a thought. Но это не мысль. It's not a thinker neither. Это также не It's думаешь. the source of thought. Это есть источник It's мысли. the thought and the thinker because it's one movement, remember? Источник мысли, думающего. The source of the thought, the thinker. Yes. Источник мысли Because и thinker is a думающего. thought. Потому что думающий это и есть мысль. This is not even a thinker. Это даже не мыслящий. This is like a black hole. Это как черная дыра. And from no rhyme or reason without И без какой-либо причины out of it из него it comes me. появляется я, See? Which is thinker and thought. который есть мысль и мыслящий. So it's not even a thinker, it's the source of thinker and thought. То есть это даже не мыслящий, это есть источник мыслящего. This thinker and thought is the so-called mind. See? I have to explain it again because the internet connection. The thinker and thought, see, I'm putting in the comments. The thinker and the thought are one and the same. Думающие и мысли это одно и то же. They are not two, Их не двое. they are also one. Они есть одно. You have to understand it. Это нужно понять. Whoever it is somehow needs to understand this. Кто бы, кем бы вы ни были, And this one is the нужно вам seeker. это This one is the понять. seeker. Это есть ищущий. See, when you see the seeker, Когда вы видите when you are ищущего, no longer the seeker, когда вы больше не ищущий, see, then you see the seeker, the seeking, and the act of seeking. тогда вы видите ищущего, искание и то, что ищете. And then you realize it is illusory. И тогда вы осознаете, что это все иллюзорно. And it stops. И это останавливается. Thought comes back to the thinker. А мысль возвращается в мыслящего. And this is the I. И это есть я. And suddenly this I collapses. И вдруг это я падает, And this one, отпадает, извините. by itself, И вот это вот само по себе, by itself, to itself, самому себе, will reveal itself. откроет само себя. I was always this. Я всегда был вот этим вот. Было вот этим. And this one will come back, the mind. И ум вернется. See? But within this one, Но внутри вот этого this mind that comes back, этот ум, который возвращается, even when it refers as I and you, даже когда он использует вот эти вот слова «я» и «ты», there's no forgetfulness нету больше забывания о том, that this is neither real nor unreal. что это не является ни реальным, ни нереальным. It's thought. Это мысль. It carries no identity. Но не несет в себе больше отождествления. And even when the thought I refers to the body, Даже когда я, мысль, обращена after awakening took place, even after what? even if I means body, after awakening taking place, Даже после того, как я означает тело, после того, как пробуждение уже произошло, there is no identification with that movement. с этим движением больше нет отождествления. So the sense of individuality remains. Ощущение индивидуальности остается. See, what goes away is the idea that it has a separate independent, like that it is really a separate independent individual being, is just a thought movement. Но что уходит, это ощущение того, что это есть на самом деле какой-то
автономное, независимое я. Это осознается просто теперь как движение мысли. A movement in consciousness is separate from consciousness. Движение в сознании, которое не отдельно от сознания. This is consciousness. Это сознание. Sometimes it's moving, sometimes it's not moving. Иногда оно движется, иногда не движется. Sometimes it appears as if it is not there. Иногда кажется, что его там нет. Merges in the source and disappears. Сливается с источником и исчезает. And presents itself as deep sleep. И представляет себя как глубокий сон. What is called as unconsciousness. То, что называется And бессознательным. then you, И тогда вы, the one that is neither a subject nor an object, тот, кто не является ни субъектом, ни being covered объектом, by the veil of ignorance. закрытые вуалью невежества, Ananda Maya. Ананда Майя, The kosher, the veil of ignorance. то есть это есть Blanket. вуаль невежества, вот это покрывало. You exist Вы существуете, and you don't even know that you exist. и вы не знаете, что вы существуете. Because you are covered still by identity with subconsciousness. Потому что вас все еще закрывает это отождествление с подсознательным. That is Subconsciousness, yes. с подсознательным. Sort of with unconsciousness. Извините, с бессознательным. It means consciousness at rest, unconsciousness. То есть, когда сознание спит, Deep грубо sleep. говоря, в глубоком сне. No mind, Глубокий сон, нет ума, no body, no word нет consciousness. тела, нету сознания, Because all нету that- осознавания о мире, All that is consciousness. потому что все это является сознанием. See, like a fan. Как, так складывается, раскладывается, как веер. You open the fan, Вы открываете веер, everything appears. все появляется, It's movement, движение есть, awakened state. то есть состояние And бодрствования. then А затем раз, nothing is there. и ничего нет. That's deep sleep. Это глубокий сон. And dreams. И сны. So all that collectively Все это вместе is consciousness. – это сознание. Consciousness, Сознание, subconsciousness, dreams, подсознательное, сны, unconsciousness, deep sleep. бессознательное, глубокий All сон. that is consciousness. Все это This is why сознание. it's called consciousness, subconsciousness, unconsciousness. Поэтому оно называется сознание, подсознательное, But бессознательное. this is still subjective, just for the sake of communication. Но все еще это все называется субъективным. It's a known, Это то, что знается. and this one doesn't know. А это не знает. This one simply is. Это просто есть. In deep sleep, it doesn't know anything, В глубоком сне оно ничего не знает. and it doesn't even know that it is, И оно даже не знает, что оно есть. and yet it is. И тем не менее оно есть. It exists. Оно существует. You are that. Вы есть это. It's not that you are not this. И это не значит, что вы не есть вот это. This is your permanent reality, Это есть ваша постоянная реальность. and this is a movement within yourself. А это есть движение внутри вас. And the fact that I put two hands, that doesn't mean they are two separate entities, they are one and the same. Тот факт того, что я вот показываю две руки, не значит, что они есть две отдельные сущности. Они есть по сути одно. So this one is a movement within this one. То есть одно является движением внутри другого. Sometimes it's moving, sometimes it's not moving. Иногда оно движется, иногда не движется. Not moving. Не движется. But this one neither moves, nor doesn't move, neither active nor inactive. But this one simply is. Но вот это вот, оно не движется и не движется. Оно не активно и не неактивно. Оно просто есть. And is aware. И оно осознает And is awareness. и является осознанностью. And this is I. И это есть я. The I doesn't even know that it exists. Я даже не знаю, что оно существует. Because the known is not moving. Потому что то, что знается, не движется. So when the known is moving, there is knowledge of movement of knowledge. Right? И когда то, что знается, движется, то есть есть знание, извините, есть движение знания, Any possibility. See? любая возможность, What can possibly be known, see, knowledge. все, что может быть познано, то есть любое знание, All of them comes into existence. все это начинает существовать. All of it. Все это.
So if there is identification with this, Если все еще есть отождествление с вот so этим, this thought I am this мысль, takes place. мысль «я есть» это появляется. It's not that you are not this, И не то, чтобы вы не являетесь it's that этим, you are not limited to it. It's a sense of limitation expressing itself as a sense of individuality. но вы просто не ограничены этим. Right? So when this movement stops Когда это движение in the останавливается awakened state, в состоянии that's бодрствования, what we're talking about actually, right? это то, о чем мы на самом деле и говорим, Then this identification takes place. тогда происходит деидентификация, And there is consciousness когда есть сознание and awareness. и осознанность. Right? That's it. This is what happens. This is what you're looking for. Все, это вот то, чего вы ищете. But this one, the one that is looking for, Но тот, кто ищет, is part of the illusion. это часть иллюзии, See? It's an object here. это объект. This one will never realize this one. И этот никогда не осознает This этого. one stops Он останавливается and it disappears. и исчезает. And this one alone remains, И только это остается. conscious of being. И оно осознает бытие. Because consciousness is there, Потому что сознание есть, right? But mind isn't there. но ума нет. I mean, isn't moving. То есть он не движется. That's the meaning of disappear, it's not moving. Right? То есть смысл того, что ум не исчезает, в том, что ум перестает And the движение. seeker disappears. Когда ищущий So исчезает. the seeker will never experience what he's seeking. Ищущий никогда не проживет то, что он ищет. It's impossible. Это невозможно. Right? He wants to get enlightened. Он хочет просветления. It's impossible. Это невозможно. He has to stop and keep quiet. Ему нужно остановиться и тихо сидеть. And for a second or two, that's enough, it will disappear. И на секунду или две этого достаточно, он исчезнет. And then the sense of separation between awareness and consciousness disappears. И тогда чувство разделения между осознанностью и сознанием исчезает. The imaginary veil, Вот это воображаемая вуаль. the perceiver, the perceived, and the act of perception. Воспринимаемый, воспринимающий и процесс восприятия. Creating an imaginary sense of separation between the two. This one here. Вот этот вот, он создает воображаемое разделение между ними. That's enlightenment. Это и есть просветление. It doesn't mean the destruction of this one, Это не означает разрушение или коллапс какой-то вот этого, but a transformation of this one. но трансформацию. Because it's energy gets transformed into something else, Потому что это энергия, она трансформируется в что-то другое. right? And the sense of separation disappears, И чувство разделения исчезает, but as such it doesn't disappear. но само как таковое не So исчезает. the mind remains, Ум остается, but it doesn't carry the sense of the idea of separation doesn't exist. но идея о разделении больше не существует. So it is there just to refer again as I and you. Она там остается просто как для того, чтобы обращаться к тебе и ко мне. But I believe that I and you are two separate entities is not there. It's no Но identification. представление о том, что я и это разные сущности, исчезает. Больше нет отождествления. It's more like I and you. Это больше теперь как я и ты. And even though that's a monologue, И тем не менее, это все есть монолог. it's only one movement, Есть только одно движение, one mind. один ум. It's not your mind, my ego, your ego. Это не твой ум, мой ум, или твое эго, мое It's эго. collective mind Это коллективный ум, that appears to be, see, each individual self. который, как кажется, есть, принадлежит каждому индивидуальному Actually, я. if you are listening to what I'm talking about, На самом деле, если вы слушаете то, что я говорю, and if when you listen you understand, и если вы понимаете то, что вы слушаете, see, by now the idea of practice should collapse. к настоящему моменту идея о практике, она должна была бы уже Of having to do something even for the mind to stop. отпасть или делать. Или идея о том, что нужно делать что-то для того, чтобы ум остановился. Because it makes no sense, it's a contradiction. Потому что нет никакого смысла в этом, это противоречие. You're going to stop the mind Вы будете останавливать ум by the meanings of activities of the mind. с помощью деятельности ума.
the mind, its activity has to stop for a second. То есть деятельность ума должна остановиться на секунду. The mind never dies. Ум никогда не It умирает. just remains still for long enough for this realization to take place. Он просто находится в покое достаточное время для того, чтобы это осознание произошло. But the mind Осознание того, что ум is not a separate entity. это не отдельная сущность, It's a thought. это мысль. And it remains. И она But остается, it is clear that it is a thought. но понятно, что это только мысль. But reality, И реальность, by having no idea of separate existence, не имея никаких представлений об отдельном it существовании, remains as that. It's not as a thought. остается как таковой. Classically reduced just for the sense of communication. Sorry. Thought is there just to remain just for the sense of communication, right? Мысль остается только для общения, для того, чтобы выражать что-то. Knowing that there is no I and you. И есть знание о том, что нету я и ты, меня и тебя. That's all. И все. So ignorance doesn't come back. И невежество не возвращается. The idea of separation. Идея о разделении. So your mind carries on moving. So you need to stop the mind Ваш ум продолжает движение. for long enough. Вам нужно остановить ум на достаточно долгий период, So the identification takes place. для того, чтобы произошла Then it деидентификация. will move again. Затем он снова будет You двигаться. need just these 2, 3, 4, 5, whatever amount of seconds. Вам нужно просто вот несколько секунд Right? To understand для того, чтобы понять, this is thought. что это все это мысль. It's not myself. Это не я. It's what I think. Это то, что я думаю. I gave reality to it. И я придаю этому реальность. I am reality. Я есть And реальность. reality created the illusion, the illusory sense of individuality. И реальность создала иллюзию, воображаемое чувство индивидуальности. So realization is to understand И осознание происходит для того, чтобы понять, not even that this one doesn't exist. что даже вот это, not even that this one doesn't, Yes. что даже вот это не существует. It's understanding that not even the sense of separation, even if it remains as apparent, doesn't have separate existence. Что даже у чувства разделения нет отдельного существования. So realization is to know that this one, awareness, Осознание — это понимание того, что вот это, то есть осознанность, mind, ум, the apparent individual self, кажущееся индивидуальное я, and the body, which is the world. и тело, то есть мир, See, so that the idea that there are 3 separate entities что представление о том, что все это 3 отдельные сущности, disappears. исчезает. They are realized as one thing, Все это теперь осознается как одна штука, one whatever. The so-called oneness. так называемое единство. That's realization. Это осознание, реализация. So the seeker Ищущий disappears, исчезает. and then you realize that you are what you were seeking. И тогда вы осознаете, что вы есть то, что вы искали. So the mind no longer seeks because the sense of seeker seeking disappears. И ум больше не ищет, потому что ощущение поиска исчезает. Mind remains as your mere language. Ум остается просто как язык. Basically, that's all. Not as a self. You say, now it's your mind. Больше не как я, теперь это ваш ум. It was always your mind. Это всегда был ваш ум. It was never yourself. There was never a self. There was never anybody there. It was a thought. And it Там still remains. никогда никого не было, это всегда была только одна мысль. So it remains. Он остается. And you know it is a thought. And you use it. That's all. Но вы знаете, что это мысль, и вы используете его.
And it tends to be more quiet. М? It remains, but more quiet. И он остается, но более тихим. And it works when it's needed. И он работает тогда, когда нужно. When it's not needed, it keeps quiet again. Когда он не нужен, он снова замолкает. So the mind is no longer seeking. Он больше ничего не ищет. It's still functioning, Все еще он функционирует, but the seeking tendency disappears. но тенденция к поискам исчезает Together with the seeker, it's just вместе mind. с ищущим. То есть просто ищущий — это ум. It's not even pure mind, because even pure mind is gone. Right? И это даже уже не чистый ум, потому что даже чистый ум уже отпал. That's the mind of the awakened one, just to put it in that way. И так сказать, вот таков он ум пробужденный. For the sake of survival, that's all. То есть он что-то там, какие-то звуки издает просто ради выживания. And communication, which implies also survival. И ради общения, что тоже подразумевает собой выживание. It remains only as that. Он остается просто как вот для вот этого. Absolutely meaningless. Абсолютно нету никакого смысла в этом. Is she following? Hmm? Is she following? That's the answer I to don't know. It has collapsed so many times, so I can see They any can watch questions. the or anything. recordings. Why not? Мгм. Связь у нас прерывалась много раз, но вы можете посмотреть в записи потом, если So захотите. there is nothing that the mind can do Нет ничего, что ум может сделать to realize itself. для того, чтобы осознать я. Because mind is thought, Потому что ум — это мысль, and thought cannot realize itself. а мысль не может осознать я. It has to stop. Мысль должна остановиться. The attention goes to the thinker. Внимание переходит на мыслящего. That's inquiry. Это и есть исследование. The attention goes from thought, Когда внимание переходит с мысли, she, it, basically. он, она или это. Because you Или think оно. about a person, Потому что вы думаете либо о человеке, male or female, мужского или женского рода, or an object. или об объекте. He, she, it. То есть он, она или оно. So there is no longer he, she, it in your head. И в вашей голове больше не будет ни ее, ни его, ни среднего рода. There is no object. Нету больше объектов. What remains is object, I. И что остается, это субъект я. The I is there, but it's not moving, it's not thinking. Когда я есть, но оно не движется и не думает, Where is the I thought? где это я мысль? The purest state of the ego. Самое чистое состояние эго. The idea I am. Представление о я есть. And then this idea also disappears. И эта идея тоже на секунду исчезает. And yet I am. Но тем не менее я есть. I am that. Я есть это. This is what I thought Это то, что я думал. I was, what I created. То, чем я был и что я создал. And to have the experience of a separate individual entity. Для того, чтобы прожить опыт отдельного независимого существа. And without that, life cannot exist. Но без этого жизнь не может существовать. With thought or without thought. С мыслью или без мысли. So the I and you is there. Я и ты, они все еще есть. So what changes is the idea that I and you are two separate entities. Но что меняется, это представление о том, что я и ты — это раздельные сущности. So everything remains, Все остается, there is no ego sense. но нету ощущения чувства эго. Your head is going to collapse.
Just getting busy and I don't understand. Because it's not for you to understand, but to translate, that's the problem. Yeah, I'm trying to understand what translating, because No, today was it's not. different. I'm saying it's like the beginning of the thing is already disappearing and then I'm trying to grasp it and put it all together. You but I'm can't. just, You can't do that. It's impossible. oh, that's why I'm getting dizzy. I know. But no problem. There is a question. Do you want to answer Please. a question or you just want to No, give no, me- no, no, one more question. Why not? Only 1 hour. What about you? Huh? Go on. Yeah. Валерий Цезарь, когда прекращаю цепляться за реальность, отпускаю ее, когда прекращаю искать, бегать, я как будто разворачиваюсь, появляется тишина, и чувствую, что все, что происходит в реальности, происходит для меня. Я вроде понимаю, но не могу конкретно объяснить. Caesar, when I stopped The question, say the question. it already disappeared. I don't know if I said it before. The question is? When I stop like hooking to the reality and let it go, when I stop searching and running after something, I kind of turn around and then there is silence and the feeling that all what is happening in reality is happening to me. Not to you, within you. Происходит не для вас, но внутри вас. Not to you, within you. Не для вас, внутри вас, но внутри вас. To you means two. Для вас подразумевает You двоих. and what is happening. То есть вас и то, что происходит. As it were two separate entities. Как будто бы есть две отдельные сущности. You are what is happening. Both are one and the same. Но вы есть то, что происходит. Вот эти оба это одно и то же. Nothing is happening to you. С вами или для вас ничего не происходит. And it's happening within you. Оно все происходит внутри вас. And it is separate from you. И оно не отдельно от вас. But it's not really you. Но это не то, что вы есть на самом деле. Apparently you. Это то, чем вы кажетесь. This is how you appear to be. Это то, как внешний вид, как бы, не знаю. What you are. Но то, чем вы есть, что вы есть, neither appears nor disappears. Не появляется и не исчезает. It's permanent. This is why it's called real. Вы то, что постоянно, то есть поэтому это называется настоящим And what appears истинным. and disappears. И то, что появляется и исчезает, collectively. Все вместе. Is what you, awareness, absolute reality appears to be, consciousness. Is what you, awareness of reality. Это то, чем вы реальность или осознанность appear to be. Кажетесь. Consciousness. То есть сознанием. Both are one and the same. И одно и второе это одно и то же. That is self-realization. Это самореализация. And all that. И все это. Is one self. Это одно я. But there are not two selves. Нету двоих. There are not two entities. Нету двоих сущностей. Much less neither separate nor united. Они не отдельны и не объединены. Because what is not separate is non-dual cannot be united. Потому что то, что не отдельно, то, что не двойственно, не может быть объединено. And then the idea even of union disappears because there must be. Также идея об объединении исчезает. Just forget about trying to understand. Yes, stop. What was I saying? About the idea of union.
Yes, also that disappears. Идея о единстве также исчезает. So if duality disappears, И если двойственность исчезает, non-duality has to collapse with it altogether. недвойственность также отпадает. Because one cannot survive without the others. Потому One что одна is не the other может collapses. существовать без другой. То есть если одна отпадает, то вторая тоже. No thought. И нет мыслей No больше. idea. Нет представлений. No sense of separation. Нет чувства отделенности. That is realization. Это и есть реализация. So it's not happening to you. То есть это не происходит с вами или для вас. Yes, your body still is there, no more. I know. And this is the fear, see? Right? Because the translator is disappearing. Right? It's not possible to translate without translation. It is quite possible. It's not translated anyway. The translator is within the translation. See, there is only translation. Please, you can do it. Stop understanding when you just started talking. So. Can you, пожалуйста? I don't know, any question or something? Let's go Yes. back to business, back to the office. Что делать с эго? Позволять реализоваться ему или ограничивать? What to do with ego to... What to do with ego? Just disappear. So can you just repeat the question? It's going to get recorded anyway. It goes to the... What to do with ego? To let it like unfold itself or to keep it in... Okay, I understand that the ego is the one that is asking the question. Осознайте, что эго — это тот, кто задает вопрос. And the only reason why the ego is asking the question about what to do is not precisely to disappear. Okay. It's fine. So the ego is asking the question. Эго задает вопрос. And the idea of the question И смысл вопроса в is том, an idea because we come from an idea. The idea of the idea, right? Is asking, what should I do to stop the idea? идея спрашивает, что делать, чтобы прекратить идею, чтобы избавиться от идеи. If you understand that, Если вы поймете это, that's enough. этого будет And you достаточно. can see that Если вы это можете увидеть, it will blow up in front of you. это взорвет все ваши представления. And the questioner, То вопрошающий, the thinker, думающий, the seeker ищущий is asking задает вопрос, how not to be there. как бы мне не быть, How can I disappear? как бы мне исчезнуть. It doesn't work that way. Так не But получится. he wants to do something, teach me something То есть он хочет, чтобы его чему-то научили, that I чтобы can, что-то делать, that I can do to stop doing something. чтобы научили делать что-то, чтобы перестать делать что-то. I want to stop the movement Я хочу остановить движение, by using a movement, which is a technique, a используя mechanism. движение, то есть технику какую-то, So, механизм. and the question comes И приходит вопрос not for the ego to disappear, не для того, чтобы эго исчезло, but to keep continuing to do itself но для того, чтобы эго продолжило существовать. by seeking. Но теперь уже ища чего-то. Can't believe that.
So the questioner is illusion. Вопрошающий — это иллюзия. The questioner is illusion. Вопрошающий — это иллюзия. How can I destroy the illusion? Иллюзия, которая задает вопрос, как разрушить иллюзию. So any movement of illusion Any movement, from the illusion любое движение, которое исходит от иллюзии, to do something. того, чтобы сделать что-то, To stop the very movement of the illusion is an illusion. для того, чтобы остановить движение иллюзии, это все есть иллюзия. That is what you realize. И вы, это вот то, что вы поймете, It is an illusion. что это иллюзия. The killer is illusory. Убийца иллюзорен. And he wants to become the murderer И он хочет стать убийцей of himself. самого себя. It's not possible. Это невозможно. This illusion, Иллюзия trying to do something, пытается сделать что-то, to remove the illusion. чтобы убрать иллюзию. So it needs to be active. See? То есть ей нужно быть активной, что-то делать, Continuity, momentum to its illusory existence. чтобы продолжать свое вот это вот воображаемое существование. So the question arises from there. The question is that movement. И вопрос, он появляется оттуда. Вопрос — это и есть как раз это движение. How to stop moving? Как бы перестать двигаться? Give me something to move. Дайте мне что-нибудь, что я буду делать, чтобы мне не двигаться, чтобы я мог перестать вот это движение. Если вы можете увидеть это. So you can see that you say illusoriness of the whole movement. I cannot make out what you wish. Because if you're not. See, the movement, the ego movement is one movement, ego movement. Эго-движение. Give me something. Это все одно эго-движение. To stop. Дайте мне что-нибудь, чтобы я остановилась. To keep on moving. Спрашивает чего-то для того, чтобы продолжить двигаться. So the seeker is the illusion. Ищущий — это иллюзия. Seeking is illusory. И поиски, они иллюзорны. You can see that. Если вы можете увидеть это, So identity with it. то есть если не будет отождествления с этим, это все отпадет. The idea of you collapses. Идея о вас, она отпадет. Sorry, you will understand why I'm laughing like that. When you realize how illusory it is. Извините, вы поймете, почему я так смеюсь, когда вы осознаете иллюзорность этого. You think it is funny to see that movement. Просто забавно увидеть это движение. Oh good. I don't know if everything could be so. The sand from the street. The what? The sand on the bike, you know, the eyes are full of sand there. And then the tears, it's like I have mud in my eyes. Your eyes are like red as hell. Yeah. Okay. I don't mean to humiliate the question. Я не хотела, мое намерение не было унизить того, кто задает вопрос. So to do will not help. То есть делание, оно не поможет. And to be, you already are. Sorry?
To do will not help. Мгм. To be, you already are. Быть чем-то, так вы уже являетесь этим. I чем-то. want to be. I'm going Я to be. хочу быть, я буду. I thought it's going to be. Мысль будет чем-то, да? That is what I am going to be. I'm sorry. It's so stupid. Извините. So doing will not do. Твое сделание не поможет. And to be is too late because you already are. То есть пытаться быть, это уже слишком поздно, потому что вы уже есть. To understand this is realization. Понять вот это реализация. También malo. Ну, Vas a Oh, good. No. I'm fine. It's just and now my eyes itches because how many people have left? 20 people. This is what all the masters says. You're gonna laugh and laugh and laugh. Это то, что все мастера говорят, что вы будете смеяться и смеяться и смеяться All the efforts. над всеми своими And усилиями. at the end, В самом конце уже. you make an effort to be. Вы делаете усилия для того, чтобы быть. From trying to be, А, the movement of this movement, trying to be, to вот become. это движение, что пытаться быть или стать чем-то, This movement is what thought is. это движение, это как раз и есть то, что является мыслью. And one believes to be limited to that movement, to what is moving. Right? Это тот, кто верит, что он является ограниченным этим движением. And what is sense perceived, То, что ощущается и воспринимается, conscious of, if you wish. то, что осознает. So it's like you detach yourself from it. Let me finish with this answer. So you detach yourself from it. То есть вы разотождествляетесь с этим, And yet it is attached to you because it's not separate from you. но тем не менее оно к вам как бы прикреплено, потому что оно от вас не отдельно. So when the mind stops for a second, it's Когда still, на секунду ваш ум останавливается, он находится в покое, the movement stops. а движение останавливается, And when it stops, then until it stops. when it stops, Когда оно and останавливается, then de-identification or disidentification и takes place. происходит деидентификация, No, it's not me. что вот теперь это не я, What I think но то, что я думаю, is what it is. это вот то, чем оно является, And then you laugh. тогда вы That's смеетесь, because this is the illusion. что это все иллюзия. The seeker for the illusion, the seeker for reality, Ищущий реальность see, is the illusion. – это иллюзия. It's a projection of reality. Это проекция So реальности reality can destroy the illusion. для того, чтобы реальность
Реальность могла разрушить иллюзию. So even the sense of separation doesn't have even the willpower to seek for reality. Чувства отделенности нету никакой силы воли для того, чтобы искать реальность. It is seeking for reality because it is pulled by reality. Оно ищет реальности, потому что его реальность притягивает. So the black hole is pulling back what it came out of it. Черная дыра притягивает к себе то, что из нее вышло. And enters in the black hole. И оно входит в эту черную дыру. It's going to be spit out again. И затем его опять выплюнет. Not carrying the sense of separation. Но оно уже не будет нести в себе чувство разделения. That is called mind of the sage. Это так называемый ум мудреца. It is like a burned rope. Это как сожженная веревка. Use ashes. Это просто пепел. You cannot tie anything from anyone or anything from anything. See? Tied. A rope, you cannot tie. You need a rope. You need the two extremes of the rope. Otherwise, you don't need a rope. A rope. See? You cannot tie anything anymore. То есть эта веревка, вы больше ничего не можете привязать. It's a rope because it has two extremes. To tie something from something. У веревки есть два конца, чтобы что-то к чему-то привязывать. Even if you want to wrap something, you need it. So it becomes two. At some point, you can make a knot. И даже если вы хотите что-то вот обвязать вот так по кругу, вам нужны два эти конца, чтобы завязать там узел. This is why it's called the knot. Поэтому это называется узлом. In the heart, in conscious awareness. В сердце или в осознанности. People seeker may be familiarized with this. This is why they always use the rope. It is a snake or it is a rope. Поэтому всегда используют эту аналогию со змеей или с веревкой. Snake is the snake, a rope is a rope. Змея это змея, веревка это веревка. So the idea that this snake disappeared. Представление о том, что эта змея исчезает. It's not real. It's a rope. It's a thought. Это нереально, это просто мысль, это веревка. And that thought gets reduced to ashes. И эта мысль, она превращается в пепел. But really, the ashes represent not the physical body, the death of the sense of individuality. Это то, что на самом деле представляет пепел, то есть смерть, чувство индивидуальности. Then out of the ashes, и затем из пепла the mind comes back. Возвращается ум. But this mind is free from the sense of separation. Но этот ум, он свободен от чувства разделенности. So freedom and bondage is for the mind. Awareness is not a freedom and bondage. Свобода и узы, они для ума, а осознанность свободна и от свободы, и от уз. So the mind of the sage operates. Ум мудреца, он оперирует, действует. You cannot only guide you, you cannot only blind you, you cannot. Но он не может больше вас связывать и ослеплять. Come on, you can do it. Exactly. Антон, можно ли пережить опыт, который подтверждает концепцию адвайта сознания, простирающегося за пределы тела и нервной системы? У меня пока нет переживания, подтверждающего это. Есть большой опыт достижения молчащего ума и подтверждение, что все наполнение ума и сам ум в сознании, а также опыт осознавания сознания. Пока что есть опыт, в том числе подтвержденный наукой, подтверждающий концепцию, что сознание и ум — это активность разных зон мозга и нервной системы. Например, покой, если осознавать сознание, то ум и Например, в покое, если осознавать сознание, то остальные ощущения растворяются. Это подтверждается научным исследованием, что при активизации лобных долей мозга в покое остальные участки тормозятся. Would you be able to translate all that? Is that one question? Yeah. Okay. Let's see.
Sounds like a love letter. So, who is the question? Антон. Anton. Good. I think it's the same Anton as in following further. Okay. Is it possible to have an experience that confirms the concept of Advaita, that the consciousness goes beyond body and the nervous system? For now, I do not have such experience that could confirm this. I have a lot of experience of the quiet mind and the confirmation that all the content of the mind and the mind itself is located in the consciousness. Okay. Wait. And also the experience of being awareness of the consciousness. Also, so this cannot be an experience for the experiencer. So the experiencer cannot experience that which is beyond. Проживающий не может получить опыт того, что находится за пределами чего-либо. I want to experience that. То есть я хочу прожить это, получить опыт. Then you are objectifying. Тогда вы объективизируете what is neither a subject nor an object reality. То, что не является ни субъектом, ни объектом самой реальности. What you mean, what is beyond? Под вот этим вы говорите, что то, что находится за пределами тела и нервной системы, вы подразумеваете то, что не воспринимается ничем. Это то, о чем вы можете только представлять и подумать. So this one то есть вот этот cannot experience what is beyond. Не может прожить то, что находится за его пределами. This one will disappear. Вот этот исчезнет. Temporarily. Временно. From within what is beyond. Внутри того, что находится за пределами. And what remains what is beyond. И то, что останется, это как раз то, что находится за пределами. Alone. Одно, только вот это. As always is. Как то, что всегда есть. Single. Только это. Only that. Только это remains. Остается. Conscious of being. И оно осознает бытие. Being. Бытие. And consciousness. И сознание. Realize as one. Которые осознаются как нечто одно. Not two. Не двое. And this idea disappears. The experiencer will disappear. Эта идея исчезает. Проживающий сам, тот, кто проживает опыт, и тоже исчезнет. And the one that is looking for the experience of enlightenment. Тот, кто ищет опыт просветления, will never get enlightened. Никогда не просветлеет. He will disappear. Он исчезнет. Temporarily. Временно. Long enough. На достаточно долгий период. To understand that what appears and disappears. Для того, чтобы понять, что то, что появляется и исчезает, is not real. Нереально. This is real. А вот это реально. This is the real I. Это истинное я. Which is this and that. Которое является и одним, и другим, то есть и бытием, и сознанием. Identical. Которые являются идентичными друг другу. One and the same. Одним и тем же. Existence is identical with being. А существование идентично бытию. Is identical with consciousness. И идентично сознанию. Not true. Их не двое. This is what you want. Это то, чего вы хотите. But what you want. Но то, чего вы хотите, is already there. We are already one. Уже присутствует, уже есть. Все это уже есть одно. So the idea of duality, which is this one, the experience. И представление о двойственности, то есть сам этот проживающий, испытывающий опыт. So this movement. Это движение. Is you the questioner. Это есть вы, вопрошающий. And the question. И вопрос. And the act of questioning that movement. Это движение, задавание вопроса. The illusion. Это иллюзия. Is asking. Задает вопрос. How can I experience reality? Как бы мне получить опыт реальности? It is impossible. Это невозможно. Because this one is not an experience. Потому что это не опыт. And it's not an experiencer, because the experiencer is this, is
neither experience or experience said, it's neither a subject nor an object. Это не то, что проживается, и не тот, кто проживает. Это не субъект и не объект. So this one, the only thing that this one can do, you can call it a doing, is to stop doing. Это единственное, что вот этот вот может сделать, но при этом нельзя называть это не деланием и не деланием. This one is a questioner. The mind has to stop because the questioner is the mind. Ум должен остановиться, потому что вопрошающий — это ум. The questioner is thought. Вопрошающий — это мысль. Asking, Мысль, которая спрашивает, how can I experience как я могу пережить my own disappearance? мое собственное исчезновение. If it's going to disappear, Если оно исчезнет, he will not even know that it's not there. он даже не будет знать, что ее нету. As much as he doesn't know that it is there, when it is there, because it's not self-aware. See, the ego Эго doesn't want to know. не хочет знать. Sorry, it wants to know Извините, наоборот, when эго it's, хочет not, знать, when it's not there. хочет знать то, чего нет. It's impossible. Это невозможно. This is what you realize it is thought. Поэтому вы осознаете, что это только мысль. It doesn't want, it wants to do something to know that it's not there. То есть эго хочет сделать что-то, чтобы понять, что его нет. Это невозможно. But this one can never experience anything. Этот не может никогда ничего прожить. This one cannot touch anything. This is thought. Thought cannot touch reality. Это только мысль. Извините, мысль не может коснуться реальности. And then this one is still now. И теперь вот этот вот находится в покое. That's why I'm saying how to stop seeking. Я об этом говорю, что нужно перестать поиски. And then you realize if this one disappears, Тогда вы осознаете, что если вот этот вот исчезает, you know this one disappears, вы знаете, что этот исчезает, but this one stays standing. See? но вот это продолжает существовать. This one collapses, Это отпадает, and this one stays standing. а это продолжает This быть. is you. Это есть вы. There is nothing that you can do to be you. Ничего вы не можете сделать для того, чтобы быть собой. This one has to stop. Это должно остановиться. That's the way, so to speak. Ну, так сказать, вот так вот это можно сделать. So what you want То, чего вы хотите, is possible, возможно, but not for you as thought. но не для вас, как и для мысли. But you as thought disappear. Вы, как мысль, исчезнете. What you think disappear. То, что вы думаете, исчезнет. And the thinker, you as you know yourself, disappear momentarily. И вы, такими, как вы себя знаете, тоже на момент исчезнете. Then what remains И что останется, is what you want. это то, чего вы хотите. And what you want to experience То, чего вы хотите пережить, is what you already are. это то, чем вы уже являетесь. So if you cannot stop now straight away, И если вы прямо сейчас не можете остановиться, then you have to inquire. тогда вам нужно делать And самоисследование. the question is, Вопрос в том, no, how can I experience that? не как мне получить опыт этого, Which means to give reality to the illusion. Yes, your illusion, do this, you can realize that. То есть дать реальность иллюзии какой-то, чтобы иллюзия что-то там делала для того, чтобы получить опыт. But the illusion is going to be questioned. Но иллюзия должна подвергаться сомнению. See, there will be an inquiry about it. Будет исследование вот на этот предмет. It is not even mental. И это исследование даже не ментальное. Who is the experiencer? То есть вопрос в том, кто есть проживающий. Now, when you question the experiencer, Когда вы поставляете проживающего опыта под вопрос, you're taking away its subjectivity. вы забираете у него его субъективность. Because now it's no longer a subject, it's an object. Потому что он больше не является субъектом, он теперь объект. Right? When you question it, Когда вы его подвергаете сомнению, automatically it's no longer you. Это автоматически больше не вы. It's what you are inquiring about. See, the inquiry Это то, о чем вы теперь is исследуете. so-called looking at it, so to speak, looking at it. И исследование, и так называемое смотрение на это, It's what brings the process of de-identification. это то, что приносит процесс деидентификации. Now it is somehow, so to speak, here.
И теперь каким-то образом это здесь. It's no longer what I am, Это больше не то, что я есть, but what I am aware of. но то, что я осознаю. It was never what I am. Это никогда не было мной. That's what I thought. Это то, что я думаю. So the identity disappears. И отождествление исчезает. And for a second, it collapses. И на секунду оно разрушается. And then what I think disappears. И то, что я думаю, исчезает. And what I am remains. Но то, что я есть, остается. That's what you want. Это вот то, чего вы хотите. But it will not happen if you want it. Но это не произойдет только от того, что вы хотите этого. Because already is. Но потому что оно уже есть. So if you want it, Так что если вы этого хотите, we produce the movement of seeking. Извините, то, что вы этого хотите, порождает движение поиска. Understanding is what gives reality to the idea that it doesn't exist already. И это дает реальность тому представлению о том, что этого сейчас уже, то есть на настоящий момент этого не существует, оно не присутствует. That is not already. Что его еще нету. Already is. Но оно уже есть. You are it, Вы есть это, so to speak. так сказать. So the inquiry stops the search. Самоисследование останавливает поиск. Because if you search for it, Потому что если вы ищете это, then you think it's not there and it is not you already. это потому что вы думаете, что этого нет, и потому что вы думаете, что вы не являетесь этим. So the inquiry is also an apparent effort. Самоисследование – это кажущееся усилие To seize the efforts of the mind. для того, чтобы увидеть усилия ума. That's the only way. It's not even an effort. You realize it isn't even an effort. И это, в конце концов, вы осознаете, что это даже не усилие. But you have been always effortlessly aware of it. Вы осознаете, что вы всегда и безусильно осознавали это. You were just attached to it. Вы были просто привязаны к этому. So the reality gives reality gives reality to the illusions. Реальность придает реальность иллюзии. The meaning of earth is a reflection of heaven. В этом смысл выражение о том, что Земля – это отражение рая. It's not separate. То есть оно не отдельно. Они не отдельны. Is your body there? Yes. Anybody there? No, your body. Any other question? Because it's already 1.5 hours. Валерий, вопрос не по теме. В каком городе вы проводите сатсанг? Хочу приехать после Нового года. Ни разу не выезжала за границу, не знаю других языков. Подскажите, где у вас можно остановиться на месяц или больше? Valerie, question is out of subject. But in which town are you giving satsang? I want to come after the new year, but I haven't ever been I haven't ever been abroad. I don't know any other language, foreign languages. Please let me know if where I can stay for longer than 1 month, or yeah, that's it. For longer than You can answer in region. I can't better
choice in speaking because written stuff disappears from there when it collapses. Oh, Jesus. Can you write in the chat my email address? Because you may not understand a word I'm saying. Puttaparthy, I'm in Puttaparthy. 4 kilometers away from Puttaparthy. В Путтапарти я нахожусь в 4 километрах, точнее, от Путтапарти. 7 minutes from Puttaparthy by tuk-tuk, by rickshaw. На рикше 7 минут. And Я тут. you're going to stay in the ashram. Вы можете остановиться в ашраме. Prashanti Nilayam ashram. В ашраме Прашанти Нилаян. They're safe But there. if he's coming for longer than 1 month, it's cheaper She's to coming for longer than 1 month. She can get an extension because January is not such. It's cheaper to rent something. Well, anyway, she has to write to us. We have to. I don't know if you will remember all that on the internet. Ask this questioner, this person, if she can hear what I'm talking about now. So we can somehow write my email address and then you can talk to her. Give her the details on written better than on camera. Or I can give my email address straightforward. Or you can give your email address straightforward. We have a tiger sleeping in the room. They bring the gun. Bring the what? The gun and kill the tiger. This is also why I was laughing so much because he was snoring. It was a nice analogy because the seeker is sleeping. I is not concerned about anything and is happy. Sorry. Do 2 things in this. Just sensitive plus to listen and try at the same time. I mean, I can listen and write, but I cannot translate at the same time also. Yeah. Okay. Ready. Okay. Let's wait. I just wrote my email address Yeah. and asked him to contact me there. For details. Okay, let's wait until the answer and then we can start. Until which answer? The answer from that person. And the question is? Until when she sends an email to you. So 5 minutes to see she replies. Валерий, ответьте что-нибудь, либо, в чате напишите что-нибудь, чтобы вы поняли, что вы увидели сообщение мое. Maybe there is time for one more question, but that will be it. Может быть, есть еще у нас время ответить на какой-нибудь вопрос? I'm hungry. Ну, я хочу уже есть. I'm guilty. Уже просто. I'm tired today because this is the third talk. Уже 3-й сатсанг сегодня. The mouse cannot. Рот уже не двигается. The lips numb. It's numb, see? It's numb. Губ уже не чувствую. Did you reply? I was not saying something. Nice accent. It's speaking Japanese. Speaking in Japanese. Светлана, очень интересный сатсанг сегодня. Спасибо. Жаль, что с перерывом. Very nice, interesting satsang today. Thanks. What a pity that it was with interruptions. They can tell them that they can. I hope they can watch the recording uninterrupted. Я надеюсь, что в записи у вас получится посмотреть по-нормальному сатсанг, когда будет уже загружен. Normally gets recorded as it is. Обычно записывается без перерывов. Кто проводит самоисследование? Мега? Who is doing the self-inquiry? Ego? Apparently it's the ego.
Кажется, что эго. Right? And apparently it's because it's an appearance, right? The ego is an appearance, so apparently it's doing the inquiry. И кажется, из-за... Can I put this in English? The ego is an appearance. Эго — это то, что кажется. It appears to be an image. Это как бы внешний вид, это то, что кажется, ну, то, что видится In consciousness, в сознании. known by awareness. То, что знается осознанностью, познает. What was the question again? Who's the... The ego. So the ego is an appearance. Эго — это кажущееся. So as an appearance, И как нечто it кажущееся, appears as if it is doing the inquiry. кажется, что эго делает So самоисследование. it doesn't even have a choice to do that. И у него даже нет выбора, чтобы делать Because это. of that is thought. So the awareness is the one that is producing that thought to take place. Осознанность порождает эту мысль, чтобы она была, ну, в общем, происходила. Because this is the thought of awareness of being it. Потому что это и есть мысль осознанности о том, что она является этим. So in reality, it appears that the ego is doing the inquiry, but in reality, it is happening because this is producing it somehow. Кажется, что самоисследование делает эго, но на самом деле it appears like that, but in reality is what? It's awareness that is producing the very movement of inquiry, because it's a movement in consciousness. This movement, my Но само movement. движение и самоисследование порождается осознанностью. Because inquiry, see, is also projected from here, is reflected here. Оно проецируется и отражается из осознанности. But this one doesn't even have a free will to come into existence, to this and that, У all этого that. даже нет свободной воли, чтобы просто начать существовать и делать одно или другое. I wonder if I'm answering the question. Нет. Huh? Нет. Yes, of course. Well, let's finish later, okay? Because I will just wait until we can say goodbye. You can say goodbye because internet connection. Can you access to it? No. To write something? No. Yes, that's a picture. Oh, the picture stays there. Huh? I didn't know that the picture remains there because I don't watch myself. So I can say now there is a picture there. Yeah. There, it's a picture. Is Julio, are you going to talk to Julio? That's if you want to leave. Well, it's difficult and dangerous to wake up a tiger when it's alive when it's sleeping. Let's see. He occupied the cinema. Cinema room. place. Anything there? So we can say good night. Yes. Okay. Good night. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Let's see if